Okay, if maybe you have something, okay, we invite to Professor Dr. Nur Adli. Okay, ila Ustadzina al-Kiram, Ustadz Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah bin Muhammad Adli from USIM. Please is your time. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear my Waalaikumsalam voice? warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Okay, thank you so much, Dr. Misto, for inviting me. You have done a great job of gathering many scholars, okay, in the international conference. Well, I'm very pleased to present one of my study. Okay, this is not in terms of the we call it Islamic economics, but more towards the practical life of the Gen Z. Okay, practical life of Gen Z. Okay, generasi muda ini. Tapi before I start the presentation, I would like to open a YouTube presentation using Google Notebook LM, whereby this is a new what I call it technology that we are using right now. So we are converting our research into video, and what I call it amazingly, I can convert the video into Indonesian language. Okay, I will show it to you. Okay, let's say share file. So hold on now. Um, okay, how to share? Sorry. Because Okay, boleh, you can share. jap. I'm trying to find the share button. No. Yeah, share for everyone. Okay, hold on. Um, I'm not used to using what I call it Zoom. Cannot find the share button. Dekat, Where is the share button? dekat bahagian bawah dok tu ada. Dia tulis warna hijau. Oh ya, tengah-tengah. Okay, alright. Thank you so much. Okay, so Okay, thank you, Dr. Talha. okay, so sharing the screen, I can okay, share sound also. All right, share. Okay, can you see my screen right now? Can you see my screen? Yes, doktor nampak. YouTube. Okay, good. Pernah nggak sih Okay. ngerasa kayak nggak bisa berhenti scrolling, kayak tersedot gitu aja ke dunia media sosial yang nggak ada habisnya? Tapi apa ya yang sebenarnya bikin kita, terutama anak-anak muda, jadi itu? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah studi menarik yang ngungkap dinamika di baliknya dan gimana caranya kita bisa nemuin keseimbangan yang lebih sehat. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ada satu kekuatan tak kasat mata yang bikin kita susah banget buat lepas dari layar HP. Perasaan takut ketinggalan. Istilahnya FOMO atau Fear of Missing Out. Ini tuh bukan sekedar rasa penasaran biasa loh. FOMO ini adalah kekhawatiran psikologis yang dalam banget. Rasa khawatir kalau di luar sana orang lain lagi ngalamin hal-hal yang lebih seru, lebih asyik, dan kita nggak ikutan. Dan media sosial, ya inilah panggung utamanya yang non-stop nyajiin versi terbaik dari hidup orang lain 24 jam sehari. Tapi ternyata FOMO itu bukan satu-satunya alasan loh. Studi ini nemuin kalau ada alasan-alasan lain juga yang bikin kita kayak lengket sama layar. Ini bukan cuma soal takut ketinggalan, tapi juga soal Okay. kebutuhan kita yang lain. Nah, seperti yang kita lihat, ada 3 pendorong utamanya. Yang pertama, ya jelas FOMO dan tekanan dari teman-teman biar selalu up to date. Terus yang kedua, ada dorongan alamiah kita buat nyari informasi baru, entah itu berita, hobi, atau tutorial. Dan yang terakhir, keinginan buat selalu ngikutin tren terbaru biar nggak dibilang kudet. Ketiganya ini kalau digabungin jadi kayak lingkaran yang bikin kita balik lagi dan lagi. Nah, biar kita lebih ngerti lagi konteksnya, kita bakal lihat langsung sebuah studi spesifik dari Malaysia. Studi ini ngobrol langsung sama para remaja buat ngungkap pengalaman nyata mereka di dunia maya. Yang menarik, studi ini tuh nggak pakai survei gede-gedean ke ribuan orang. Justru sebaliknya, mereka pakai metode diskusi kelompok yang lebih intim cuma dengan 12 anak muda. Kenapa? Biar bisa gali lebih dalam.
biar dapat cerita yang lebih personal tentang gimana media sosial itu benar-benar ngebentuk hidup mereka sehari-hari. Dan temuan pertama mereka, wow, cukup bikin kaget. Sebagian besar partisipan ternyata ngabisin waktu lebih dari 6 jam setiap hari di platform kayak Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Coba dibayangin, 6 jam. Itu kan sama aja kayak waktu kerja paruh waktu yang dihabiskan cuma buat scrolling. Kalau lo udah ngabisin waktu segitu banyak setiap hari, pasti ada dong dampaknya. Tapi jangan salah, dampaknya tuh nggak melulu negatif. Ini bener-bener kayak pedang bermata dua. Nah, di sini kelihatan banget kontrasnya. Di satu sisi, para remaja ini ternyata pakai media sosial buat hal-hal produktif loh. Ada yang jualan online buat nambah penghasilan, ada juga yang belajar skill baru dari konten-konten edukasi. Tapi, di sisi lainnya, mereka juga ngakuin ada dampak negatifnya. Mereka ngerasa kehilangan banyak banget waktu, jadi abai sama perawatan diri, bahkan tingkat stresnya naik karena ngerasa harus selalu terhubung. Dan ini nih yang mungkin banyak dari kita nggak sadar. Ternyata ada biaya finansialnya juga. Studi ini nemuin kalau rata-rata pengguna di sana ngeluarin sekitar 1.200 ringgit Malaysia per tahun. Uang ini bukan cuma buat belanja barang yang diiklanin ya, tapi juga buat beli kuota internet, langganan aplikasi, atau pembelian impulsif lainnya. Ini pengeluaran yang seringkali nggak kita hitung. Oke, jadi kita lihat ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Antara bisa produktif, tapi juga bisa stres. Nah, di tengah-tengah dilema ini, studi ini nemuin satu faktor penyeimbang yang jujur aja nggak kepikiran, yaitu peran ajaran agama. Ini kan yang bikin para peneliti jadi mikir, oke, di tengah gempuran informasi dan tekanan sosial kayak gini, ada nggak sih semacam kompas internal yang bisa ngebantu para remaja ini, sesuatu yang bisa jadi rem buat efek-efek negatif yang mereka rasain? Dan ternyata buat para partisipan ini, agama itu jadi kayak pegangan. Pertama, agama ngasih semacam rambu-rambu etis, mana yang pantas dan nggak pantas buat di-share atau dikomentarin. Kedua, ini ngebantu mereka buat ngerem perilaku yang kurang baik, kayak ngegosip atau ngebanding-bandingin diri terus-terusan. Dan yang ketiga, agama juga ngedorong mereka buat pakai media sosial ke arah yang lebih positif, misalnya untuk dakwah, yang artinya di sini adalah berbagi pesan-pesan yang baik dan ngebangun buat orang lain. Nah, dari semua temuan tadi, mulai dari soal FOMO, dampak baik buruknya, sampai peran agama sebagai rem, semuanya itu ngerucut ke satu ide besar yang relevan banget buat kita semua. Gagasan tentang keseimbangan digital yang berkelanjutan. Para peneliti ini ngasih ide yang keren banget. Gimana kalau kita mikirin soal media sosial ini pakai konsep keberlanjutan atau sustainability? Biasanya kan kita dengar kata ini buat lingkuran ya. Nah ini coba diterapkan ke dunia digital kita. Tujuannya biar kesehatan mental dan kesejahteraan kita juga terjaga buat jangka panjang. Maksudnya gimana? Artinya kita mesti seimbangin 4 pilar utama. Coba deh kita tanya ke diri sendiri. Secara finansial, pengeluaran kita buat media sosial ini sehat nggak? Secara budaya dan sosial, interaksi online kita ini ngebangun atau malah ngerusak hubungan di dunia nyata. Dan yang paling penting, secara psikologis, kebiasaan kita sekarang ini kira-kira bakal baik nggak buat kesehatan mental kita di masa depan? Ujung-ujungnya studi ini ngajak kita semua buat jeda sejenak, buat ngaca. Karena nggak ada satu resep atau jawaban yang pas buat semua orang. Jadi pertanyaan paling penting yang mesti kita jawab sendiri adalah, seperti apa sih penggunaan media sosial yang berkelanjutan versi kamu? Dan gimana caranya kamu bisa mastiin kalau dunia digitalmu itu mendukung kehidupanmu, bukan malah sebaliknya. Okay, itu tadi adalah pembentangannya. Okay, the presentation using YouTube. Okay, basically I've Okay, converted so like the. Prof, like and share. Okay. Tapi sekarang ni mau dibentangnya, dibentang. Okay, sebentar ya. Saya ada beberapa minit ya. Okay, the title of the study is Use Social Media Dynamics, Trends and Influence and the Role of Religion. So it's actually collaborated by Dr. Hanifa and me, myself. So this has been, we call it, has been published in the Journal of Sustainability, Scopus Journal. So since the title of this conference is regarding about sustainability, so that's why I think this paper is actually suitable for the conference. All right. So the background of the study, since we know that our youth right now is very, very attached to the social media. So as per the video just now, we have been notified that
the majority of the students or the youth has been using about 6 hours a day. Okay, 6 hours a day on social media. Okay, they will scroll Instagram, WhatsApp, but the time taken to spend, okay, with the social media is about 6 hours. So it's about uh less than 2 hours from our working day, right? So our working day is 8 hours, but they scroll the social media about 6 hours. So, but there are benefit and risks, okay, from whereby we found, okay, from the study, and then also some what is what we call it the sustainability concerns, okay, regarding about the social media. Right. So the research objective are three. So we want to identify the drivers of social media use, examine the impacts, and also explore the religious influence. Okay. All right. So the methodology of this study, what we did is actually we did a qualitative study. Okay. We don't actually employ a survey, okay, to ask the youth, but we are looking at the focus group, two focus groups, looking at 12 students, and then we want to get the what call it the deep answers about uh, the social media usage, right? So we have do some IADQ screening and then also do the content analysis, okay, for the research. Right. So the usage pattern, basically the social media users like to use Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter more than 6 hours daily. And what they do is actually for communication, learning, and also from their social media. All right, the driver, okay, the motivation, why did they use the social media is FOMO, fear of missing out, So basically peer pressure. So they want to be in the pressure, in the peer group. So that's why they have to be in the social media. The second one is information seeking, and then the third one for trend following, right? And for the negative impact is that time loss. Okay, 6 hours a day is very, very long. Okay. And then poor self-care. Sometimes they don't take what call it good care of their health. Okay, they miss their lunch. Okay, just to play games and so on, something like that. And also financially cost about 1,200 yearly just to update on the social media, and also stress and escapism. Right. So these are the negative impact. But there are also positive impact, income generation, as mentioned before, and also knowledge acquisition. Now let's look at the role of religion here. The role of religion here, it become the ethical guidance. So when we ask the student, so how do they actually use the social media? They do perform the prayer, the salat, right? So they do actually mention that they try to perform the salat, even though they are in the, for example, online game, for example, right? So when you are in online game, so you cannot just like withdraw from the game. So they will actually try to manage the time. So ethical guidance first. The second one is to reduce harmful behavior when they have religion. So they don't want to enter into gossips, okay, gossips and slandering and so on. And what which is very important here is that they use social media for da'wah and also positivity, right? Okay. So in terms of the theme of the conference, sustainability. So basically we have to look into the four aspects here: financial sustainability, cultural sustainability, social sustainability, and also psychological, logical sustainability. What which is important here, all are important. Financial, because when you are spending too much time in the social media, we're involved with costs. Okay, we involved with money. And then for cultural, how you actually uh, deviate, okay, from, for example, I'm from Generation X, and now they are Generation Z. The culture is a bit different. So for Gen X, okay, for example, like Dr. Misno and me, so we are more towards survivability. Okay, but Gen Z, they are more towards lifestyle. So they drink expensive coffee, selfie, traveling, and so on. And then for in terms of social also. So in terms of social, because we have this online and also physical, now we can see that there is a shift of social towards online social rather than physical social. And then lastly is a psychological problem. We must make sure that
this online or digital usage will not affect, okay, our psychological well-being. So we don't want the youth to be stressed with social media, with problem with cyberbullying, with slandering, and so on. So with that, I would like to conclude. So what we have to do is actually a circle, right? So yes, their youth look at the social media as FOMO trend, okay, which is actually driving the youth, and then but we have mixed impact, good and also bad impacts. But religion do moderates behavior, so this is very important to promote sustainable habits. So thank you so much. Okay, thank you very much, Prof. It's amazing, luar biasa nih. Inshallah next time we invite again, Prof, about the anak muda, remaja, ABG, Prof, kalau